Hey, it's Triple A and welcome to Martha is Dead. This is a horror game made by our friends over at Wired Productions. I'm a Wired Productions creator, so this is technically... Yep, that's good. I have to mention that right up top of the stream, I was provided content, also, work of fiction, uncomfortable scenes, and covers topics that may distress some players. Recommended for an adult experience and carries the appropriate age rating. Games uses artistic interpretations that can be visually unsettling and may cause discomfort. It explores the complexities of the human mind, psychological trauma, and self-harm. It is not recommended for players who find depictions of mature scenes containing blood, dismemberment, disfigurement of human bodies, and self-harm disturbing. Part of the reason I want to play this is specifically its themes on psychological trauma. As I talk about quite frequently, I am someone who deals with day-to-day on the repercussions of being a person who lives with post-traumatic stress disorder. PTSD is not a fun thing. And, I've been self-harm clean for a very long time now. And... a couple years. And I think I will be A-okay to play this game. But if it's not something you feel comfortable watching, that is totally fine. I hope bottom right's a good place for me. We'll find out later if not. I'm always impressed. Sono Giulia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29 mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. Ooh. I saw that in that fade. That little color anti-aliasing scare. New chapter, The Legend, Summer Tata, 1929. mi racconti la storia della dama bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia. Ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso, Tata. Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene? Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta è in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì. Mi manca un pochino Marta, ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, Based on the Tata, game's title, I don't have dormi. high hopes for the living Signora la of... dama, era molto bella. Era molto bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella? Bella come lei? Tu sarei ancora più bella di lei. Senti, Tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, poi dormo, promesso. E va bene. L'hai sempre vinta tu, piccola peste. One thing I gotta give props to. Every game I've ever seen from this publisher is gorgeous. Amavo la tata. Always, E amavo always quella gorgeous. storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova. I love Nana and I love that story. Nanny and I love that story. Tutte le Every time I sere heard it, le it sounded like a chiedevo di new and more mesmerizing Anche tale. se mi faceva Every paura. time I would ask her to tell me about Ancora it, oggi even mi though it sembra scared di me. ricordare Even now I ogni can singolo remember giorno every di quel single periodo. day of that Come ero time felice. and how happy I was. Is that my computer? Or is that my fan? A little bit of both. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. I don't know if there's gonna be any scares like while we're reading the story or something, but Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero. that is the sulla subtitles because I piccola cannot read isola that del lago. text on the other page. So what? Do you push her in the Il lake? desiderio, le speranze. So much Ma ad hope and desire, aspettarla but death, c'era not la love, was morte, awaiting her. non That line is l'amore. fire. Poverina.
Poverina però, non è giusto. La vita non è giusta, tesoro, ma è la vita e dobbiamo imparare ad accettarla. Ci proverò, però mi fa una rabbia. Leggi, tata. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. Jealousy? Jealousy of what? E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. This is a very dark kid story, I agree. Da allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Music is getting... Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. We're gonna keep speaking Ho up. paura questa storia, anche se la dama mi I was a piace. talkative child. Smetto di leggere, passerotto mio. No, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, Vai piccola. avanti. La dama esige la vita di una giovane donna. Ogni qualvolta gli eventi risvegliano in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Ghost stuff is tragic, man. Oh. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Buonanotte. I don't speak any Italian. I know Spanish, German, some French from my time in ballet, and my sister knowing a lot of French. Kind of picked up a Passai little dalla bit. tata quasi 3 anni. Poi tornai a spent casa almost e 3 dimenticai years rapidamente with the come si nanny. faceva ad essere felice. But when I came home, I quickly forgot Fu how dopo to be 15 happy. anni, nel My 44, memories do not return che tornai until a stare in quella casa. 15 years later, in 1944, when I stayed in Stavo that sistemando house. alcune macchine fotografiche nel bosco. I enjoyed vicino setting al up lago. cameras in the woods Un by the congegno che lake. aveva costruito mio padre My mi father faceva created a scattare per device qualche that minuto. attached to the cameras. It would make them take pictures Cercavo di at set fotografare gli intervals. animali. I was trying to O photograph qualsiasi altra cosa animals, ci fosse in quel or maledetto whatever else bosco. was in that place. Hello. New chapter, the lake. Mouse sensitivity is a little high. Can I change that? Settings. Controls. Run button is always terrifying. How does one? That should be alright. Yeah, I'm not seeing a, there probably is a sensitivity option, I'm just not seeing it. Okay. Feels like it maybe is meant to be played on a controller. If it is, I can plug it in. Arrotolare il rollino. If anyone in chat knows, feel free to let me know. I do have my controller next to me, I could just plug in. Aprire la macchina. Open the Togliere il camera. rollino vecchio. Or change in film out the camera. Old film out. New film in. Mettire il 1944. rollino nuovo. It's an interesting time period to choose. In the mentioning of soldiers earlier, I wonder if we'll see any of Chiudere la that. macchina. Caricare. It didn't mention anything about, like, war or anything like that at the beginning. With, like, the triggers mentioned, but I wouldn't be surprised if Attivare il temporizzatore. some themes carry across there. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco I l'immagine. mean, the image into focus.
Oh, there we go. Yeah, this definitely is starting to feel like it should be a controller. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Something floating on the surface of the water. Yeah, there we go. Is that a body? Ma è una persona. Devo aiutarla. Okay, so I was not wrong. That this is probably meant to be played with controller. After this scene, I will switch to controller. Let's go help the lady in the water and hope it's not a ghost. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I spent entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Okay, here we go. I'm controllering up. I assume we've now dethroned. Or we at least remove some of it. Ooh. I'm going to turn off vibration. We're here to help. Though you look very dead. Notai subito che indossava un mio vestito. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. That's Martha. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do, or to think. Devo stare calma. Marta non è morta. Not dead. Okay. Not dead, we say. Non è possibile. I am less convinced. Non è vero. Non c'è motivo di preoccuparsi. There's no need to worry. That pulsing's a little hard on the eyes. Va tutto bene. Tutto andrà bene. Yep, okay, there we go. Check the locket. Non è possibile. Nope. Marta, 26 febbraio. Yeah, that looks pretty definite to me. She was kind enough to wear her name before she died. Oh, are we deciding we're Martha now? In our grief? Ah. I see. Hello. Cosa stai combinando? Vai, Eric, corri! I miei corsero verso di me. My parents ran towards me. Lei, My mother hugged me. lei che mi detestava. She, who stava detested me, pensando. was now cuddling me. Il suo calore mi riempì di vita. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt Marta, protected. stai bene? Mi chiese Martha, parlando are you lentamente okay? She per asked me, permettermi di leggere il speaking slowly in order to let me read Pensavo her che lips. fossi sorda. She thought I was Pensavo che deaf. fossi Marta. She thought I was Non Martha. volevo far svanire tutto. I didn't want the moment to Ci credo fade, neanche cenno di sì con la so I testa. meekly nodded my head. Non mi resi conto di aver imboccato una via I didn't senza realize I had done something that couldn't be undone. Okay! di essere Marta. I would have to pretend to be Martha forever.
Okay. Interesting. That is, like, sometimes with grief that happens. People kind of dissociate. Think they're someone they're not, think they're somewhere they're not. Signore, vita di chi muore, sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Marta. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. Eterno riposo donale, Signore, e splenda la luce eterna. I see. I think this is... Is it a vigil? Where, like, the body is kept in the house for X amount of days before the actual funeral itself and the burial? La mamma ha sempre qualcosa da fare, per tutti. Libri, libri, libri. E nella villa ne sono rimasti almeno 10 volte tanti. Observer. Observed an in-house object. Io e Marta. L'unico modo per You guys can only tell apart because you dress differently. Oh, Neppure la mamma è mai riuscita mother a can tell us apart. riconoscerci. I wasn't able to read what that name was. It's... Questo pittore era amico del nonno. Mi sono sempre piaciuti i suoi quadri. Da bambina li guardavo per ore. Assume this is our parents? La mamma e il babbo. Eleganza e ricchezza. But pain pays no heed to money and style. Spit and fire. I bastoni del babbo. Canes. Sono So bellissimi. beautiful, but I can't say why. Non so dire perché. They've always Mi scared hanno me. sempre fatto paura. I could see that kind of being foreshadowing-iness. Or they could just be cool canes as a fellow cane Non user. posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio. Can't Sempre. turn it off. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale But I importanza. can change. We have streamer mode on, so I should be fine. Just kind of want to hear what there is to hear, to be honest. Nah, take me all the way over to the right. Luglio 1944. I can only read that top word, La nostra telegram. famiglia commossa vi avvicina in questa grave circostanza. Saddened Per thing of Ernesto terror. e famiglia. So we got some telegrams. 17 luglio 1944. I can't read that. I'm glad there's subtitles and reading. Che ci unisce, siamo al vostro Show your fianco grief in in the questo wake of the momento tragic loss of difficile your dear per la Giela. prematura perdita di Giulia. Alright, Giela Monsignor Attilio is our name. 17 luglio Ministry of 1944. War. Ministero della Guerra. Direzione generale, leva sottufficiali e truppa. Partecipiamo al vostro improvviso dolore. Grieving over your sudden loss, to send heartfelt condolences. Il tenente colonnello relatore. So someone in our family is military. Un dipinto antico. Father, presumably? Lo trovo così triste. Mi I agree, that is a convince sad-looking di suoi picture. figli. It would make me sad to look at, too. Whoa, hello. It's a phone. Non c'è motivo di No reason to reach the telefonare. phone, fair. La scatola di un telegrafo. Io lo so usare. Il babbo Telegram mi ha box. insegnato. Oh, Jesus, I... I had no clue there was someone in this room with us this whole time. Hello. Let's... Jump scare ourselves? Yep. Ma che diavolo? Per un attimo mi sembrava di aver visto... No, no. Non è possibile. È solo tutta questa situazione. Oh, no. Did we make the white lady real? Way to go, us. We found our military person, by the way. There's a prompt there. That's Dad. Okay. Lui mi vuole bene. E vederlo soffrire per la mia morte. I messed up and Posso outdoors. accendere io le candele e lasciare che il sonno lo conforti un po'.
Alright. So we need to light these candles. I see no possible need I'll need to use these later. I think that's a bill hook. Oh yeah, there's a prompt over here for the Andare in bicycles. bicicletta qui in giro è bellissimo. Queste però sono le bici di mamma e papà. La mia è fuori. So now I'm curious. I'm curious how much our character is... Okay. I'm curious, I'm sure we're going to learn this as we go, how much our character has dissociated themselves out of their identity and how much they see themselves as Martha. Because they said in that moment they didn't want it to leave. They continued to act like Martha. Quello nuovo. Non mi ricordo che fine fece il primo, ma quando penso a lui mi viene l'angoscia. First dog died, we don't remember it. Feel sad thinking about the old dog, but we have a new dog. Because I think it'll be a plot point, so I'm mentioning it now. I have a feeling the dissociation between our existence as Martha and Martha's death, I feel like is going to be a prominent plot point at some point. L'oboe del babbo. Oboe. Stavamo Interesting preparando un instrument duetto molto choice. bello insieme. Le rare volte che era a casa. Another thing that will probably Questi come up fucili later. da caccia non sono del babbo. Lui non va a caccia. Nanny's hunting Deve aver rifles. lasciati qui la tata. Okay. Those aren't rifles. Those are in fact shotguns. Did it say rifles? Those aren't rifles. That's okay. Il babbo, la mamma e i nonni materni. Sembra quasi impossibile che il babbo Impossible that father is a soldier, yeah. sarebbe stata più adatta alla mamma. Would have been more suitable if she wasn't a woman. Yeah, because we're in a time where that was not permitted. Alright, let's actually do the plot thing now. Unless I can go through this door? No, I can't. Okay. Alright, we've got candles to light. Excuse me. There we go. I'm expecting a scary music change at some point. I just noticed that. I think that's a window? Window. Yep. Also, it's interesting, our character's pretending to be deaf, because Martha was deaf. Potresti venire a prendere I fiori, per favore? Oppure manda Marta. Non ho un attimo di pace. Anche in un momento come questo, non riesce a stare fermo un solo istante. I mean, now it would be a hard time to sit still. Just kind of sitting and stewing in grief isn't really good for anybody. Hello. Tutto deve essere sempre perfetto per lei. That's creepy. Oh, we now begin a series of special messages. Joy isn't feeling any joy. The rain has passed. My beard is blonde. London calling. Okay. End of special messaging. Yep, that makes sense. We are in World War II, so that would be around... That was the thing. They would, because so much of World War II was fought, like, guerrilla warfare, resistance fighter style, in a lot of the occupied countries, especially the occupied countries of the Nazis, it was very common for radio stations of all sorts to transmit coded messages for whatever side they supported. Who's ringing? Oh, it's a church bell. We wouldn't be able to... Che succede? Who closed the Chi door? ha chiuso la porta? Auto-saved. Door closed. That's rude. Let me in. Oh.
cosa parlano? Sometimes it's hard to get the right audio, like, in position to get the cue. No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Tua figlia. Tua figlia. Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa dici, Irene? Giulia è morta. Che discorso è questo? Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda. Tu che non puoi aver figli. Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene. Morta. Qualcuno l'ha uccisa. Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto. Lo capisco. Cosa credi? Se non lo capisco io, sempre problemi, solo problemi. For some reason, also the mother blames. Sei pazzo! Io sono pazzo? Io? Lo hanno fatto per colpire me. E così. Sono io la causa della tua morte. Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. My poor sweet crazy girl. Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? Oh, this is so sad. The dad is grieving the daughter who's still alive because of our character's mistake. Americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa. È con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco Erich German è stata general. assassinata nei pressi della sua abitazione. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello Interesting. che sperarono di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. Carabinieri, okay. I know that in name only. That's interesting. Completely reframes how I see that character in an instant. I went from feeling sorry for the dad to like, oh, he's a Nazi? Okay, I feel significantly less sorry for him now. Sembrava soffrire molto. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta, ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo That's heavy. Che a morire fossi stata io. E sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili. Having horrible nightmares. Yep. PTSD sucks. We're gonna follow the eyes. I'm a determined creature. I'll keep following the eyes. I don't think it wants me to keep following the eyes, but I'm going to keep following the eyes. Wonder if there's a way to find yourself again or whatever. Or am I just dooming myself to running in circles for the next 10 minutes? I don't know. Yeah, it really doesn't like me doing this. A few more goes. A few more goes around the bend. Alright. Fine. Martha. Martha has found... No? Okay. Yeah, no. We're forming a sentence. So Martha has lost... It's gonna get upset at me for doing that. No, and her life. Martha has lost her soul. Martha has lost. Is gonna get upset if I go her soul.
So maybe she was drowned by the... It wasn't Misty Day when we were outside. It could have been drowned by the... Oh, here we go. Dude, that's a good point. What did the cameras see? Or did they not see anything? Oh, that's creepy. Picture snap. It's also giving me siren vibes a little bit. That kind of like call into the water and drown yourself. I stole? Whoops, I got stuck. I stole her life. Her identity, sorry, I guess. What? They. You don't like they, okay. Her identity. Sound design ears. Effect. Oh my god. What? What is happening? Oh, this is... Yep, I see what's going on here. We're gonna... I'm gonna do this quick. Look away. I think we're taking off her face and putting it on ourselves. That's... Oh my god. Far worse than anything Resident Evil had. Oh, really? Okay. You know what? I'm just gonna throw an extra marker on my stream. Just make sure this is marked mature. This is marked mature? Yeah, mature game. Let's also put one for... Yeah. Add an extra marker for violence. Good God! That was an effective scare. For sure. Oh, yeah, don't look at that. Whew. I have watched many a horror movie. It's different when you're having to do the things with yourself. Ooh, that is effectively... I'll have to remember to put a thing in the... Oh my god. Everything crashed for some reason. And when I mean everything crashed, everything crashed. Yeah, everything crashed. I'll be honest, that was far more graphic than I thought it would be. I don't know if I'll be able to put this up on YouTube. I'll have to censor it, I think. Go to our video settings. Turn some stuff down.
That should be alright. But yeah, I'm actually gonna have to censor that episode. But that was episode 1 of Martha is Dead. There's a stream-a-thon timer, by the way. Everything crashed. Everything's back. See you next time, YouTube, for the next episode. Hello, what's happening? It's that man in black and green. Sometimes sweet and saccharine. Sometimes he be as mad as me. Insanity, persistently, forever.